Bonjour à tous and welcome to Learn French with Vincent. This is Unité 13, leçon N, and in this lesson we'll see together les œufs. So it will be a short one, but I think it's quite useful in some cases to only focus on a little thing, okay? So after that everything is clear. The first one that we'll see is un œuf. Un œuf, un œuf. And the tricky thing when we're talking about eggs is that if you listen carefully, the pronunciation is changing quite much, because for the singular form it's œuf, but then for the plural form here it's okay? Des œufs. Des œufs. Un œuf de poule. Un œuf de poule, un œuf de poule. Un œuf de canne. Un œuf de canne, un œuf de canne. Un œuf de caille. Un œuf de caille, un œuf de caille. Un œuf d'oie. Un œuf d'oie, un œuf d'oie. Une coquille. Une coquille, une coquille. Le blanc d'œuf. Le blanc d'œuf, le blanc d'œuf. Le jaune d'œuf. Le jaune d'œuf, le jaune d'œuf. Oops, and that's it. If you want more videos, then youtube.com/imagie is waiting for you. Then like me on Facebook, I will be so happy. And it's right here, the website www.imagier.net is still waiting for you if you want more material. Have a great day. Bye bye.